One field that I think you have not explained to us is the sports. Chennai on the Chepauk Stadium is our it's a medal of honor, or it's our pride. How did the sports industry in Chennai itself evolve, sir? See, one thing is, it's a very moving story. That one very sad aspect about Indian sports is we don't know what games we played before the British came. இப்போ ஹாக்கி, டென்னிஸ், கிரிக்கெட் எல்லாம் அங்கேருந்து வந்தது தான். நமக்கு தெரியும், செஸ் எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறோம், ஹார்ஸ் ரேசிங் இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம், அப்புறம் போலோ விளையாடினாங்கன்னு சொல்கிறோம். பட் அது கூட இங்கிலீஷ் பீப்புள் விளையாடிட்டு இருந்தால்னா இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் இல்லாட்டா இட்ஸ் நாட் மச். ஸோ ஒன் கிரேட் ட்ராஜடி இஸ் வி டோன்ட் நோ வாட் த சோலாஸ் பிளேட், what the Pandyas were doing. How did Krishna Devaraya train physically fitness? He was supposed to have been an epitome of physical fitness in his time. எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. பட் மாடர்ன் டைம்ஸில் பார்த்தா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இங்கே வந்த பிறகு தான் வந்து இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு. அதில் மரத்துக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு ஆங்கிலேயர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடின அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததா தெரிய வருது. Now the man who changes it is a man called Buchi Babu. Buchi Babu ட்ரோஃபின்னு ரொம்ப வருஷம் கிரிக்கெட்டில் இருந்தது, இப்போ அது இல்லை. He was a very rich person who lived in Luz area, and the வீடு வந்து 150 grounds. Each ground is 2,400 square feet. So you can imagine what the size of the property was. So he wanted to train Indians in cricket. So he collected a group of boys of rich families, poor families, spent his own money, imported bats, kits and everything for them. அதில் என்ன ஜோக்னா வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து ஷூஸ் போட்டு ஓட மாட்டாங்க, அவங்க ரன்னிங் எல்லாம் பேர் ஃபுட் ஆன் த கிரவுண்ட். அந்த கனெக்ஷன் ஆமாம், பூஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தொட்டு வந்து ஷூ எல்லாம். ஸோ they would wear pads but they won't wear shoes. ஸோ ஒரு யார்க்கர் வந்து விழுந்ததுன்னா டோல பட்டார்னு வந்து அடிக்கும், பட் they won't mind, they'll still continue running, playing. And the English people would know that, so they would hit them on the toes for that, because they knew that they were vulnerable there. So Buchi Babu is the one who really transformed Indians. He's called the father of South Indian cricket. He died very early, 1908. He was only 45 or 50. He had passed away. But his vision continued. And from then on, we have continued to play cricket. So that happened here. But Madras Cricket Club, which is what is in Chepauk, they had a lease of that entire cricket ground. And they were an English-only club. So அவங்க இந்தியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே விட மாட்டாங்க. 1950s வரைக்கும் இந்தியன் டீம்ஸோட கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க, ஆனால் அவங்களோட கிளப்புக்குள்ளே அவங்கள விட மாட்டாங்க. டாய்லெட்லாம் மரத்தடியில் தான் இந்தியன்ஸுக்கு. அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கிளப், ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அவங்க அதுதான் சாப்பிடணும். தே கான்ட் கம் இன். பட் தேர் வாஸ் அ மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன். இப்போ தமிழ்நாடு டிஎன்சிஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதோட முன்னோடி அது வந்து மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன். That was headed by Mr. M.A. Chidambaram, a very well-known industrialist who later founded SPIC and all that. M.A. Chidambaram was the man, and when the MCC lease வந்து 1960sல முடிய போகிறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே he moved in and he said that this land should belong to, the government owned it obviously, but it should be given to the Madras Cricket Association because we represent truly Indian interests. Across, correct. ஒரு 100 பிரிட்டிஷர்ஸ் விளையாடுறாங்க, அதை கம்பேர் பண்ணுறச்சு எத்தனையோ 1000 இந்தியன்ஸ் விளையாடுறச்சு. So the lease was given to the Madras Cricket Association. And இதில் அவரோட பெருந்தன்மை பாருங்க, அவர் வந்து he said MCC should also be here. So they were given lease of their property, their side of the land. Stadium went to MCA. So that became TNCA later. Now, we never had a permanent stadium. You said, Chepauk Stadium is like a medal. Right. So much of the whistle podu with our CSK and all that. What we see really today sets you alight, right? So there was no permanent stadium. எல்லா வருஷம் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கிறச்சு மூங்கில் கட்டி பெஞ்ச் வச்சு அதில் எல்லாரும் வந்து creating a stadium every time. Why? Because the Madras Cricket Club said we want to have a direct line of sight to the cricket that is being played on the ground. We won't allow a stadium to be built. So finally, only when he took control of the thing via the MCA could the stadium be built. அப்போ ஸ்டேடியம் கட்டுறதுக்கு ஒரு 7.5 lakhs or 8 lakhs was the budget. Nobody had the money. இன்னைக்கு கிரிக்கெட்டில் இருக்கிற காசு அப்போ கிடையாது. அப்போ பேங்க்குக்கு லோனுக்கு போய் லோன் வாங்கணும், கடன் வாங்கணும் பேங்க்லேருந்து. பேங்க் செட் நோ, என்ன கேரண்டியில் நாங்கள் லோன் கொடுக்குறது, உங்களுக்கு என்ன ஷூரிட்டி இருக்குது, இந்த லேண்ட் உங்களோடது கிடையாது, இது கவர்மெண்ட் லேண்டு. ஹி கேவ் இஸ் பர்சனல் கேரண்டி. ஹி செட் நாளைக்கு வந்து இந்த பணம் உங்களுக்கு திரும்பி வரலைன்னா என்னோட சொத்துலேருந்து எடுத்துக்குங்கன்னு சொல்லி ஃபைனலி த ஸ்டேடியம் வாஸ் பில்ட் ஓவர் தேர். அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் அதை வந்து M.A. சிதம்பரம் ஸ்டேடியம்னு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட போது ஹி ரெஃப்யூஸ்ட். இது முடியாது, என்னை பற்றிலாம் நீங்கள் பேர் வைக்க வேண்டாம், லெட் இட் பி செப்பாக். அவர் ஒரு மாதம் லண்டனுக்கு போயிருந்தபோது இவங்க சட்டு போட்டுன்னு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி பேரை போட்டுருக்காங்க. திரும்பி he could not say anything.
This is Chennai Live, Radio Redefined.